So we are in the linear transformation where a matrix is a operator which operates on a column vector results into other column vector. Matrix operator operates on a column vector and results into another column vector. फैन कुठलं हे होय एक तो लावा आणि हा बंद करा तो चालू आहे हा बंद करायचा आवाज जास्त आहे So, as we discussed yesterday that when we talk of a three-dimensional vector having ordered combinations x1, x2, x3, it results into y1, y2, y3, where each of y1, each of y is a linear combination of all x. y1 is linear combination of x1, x2, x3 and so on. So that we represent into a 3 by 3 matrix into 3 by 3 matrix into a 3 by 1 vector is equal to a 3 by 1 vector. And as long as the matrix is invertible, the transformation is also invertible. There is 1:1 correspondence in the actual domain and transform domain. Now, if the matrix A is only a diagonal matrix with diagonal elements equal lambda, 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 if lambda, 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 in that case it becomes a scaling transformation. Means that matrix into vector means if say as a matrix A, vector or other means X is called as a column vector or column matrix. So matrix A into column matrix representing the vector results into another column matrix which is a vector. So we write there is always a problem in printing and writing. You write A, and when you write X in the book you find that A, and that X is bold, printed bold, it indicates vector. But while writing it is somewhat difficult for us, so there is a convention that we put a dot. लक्षात आलं का? आता पुस्तकात इक्वेशन मध्ये असतं A असतो, X बोल्ड असतो, बोल्ड X म्हणजे वेक्टर x1, x2, x3 तर आपण मग डॉट देतो लिहिताना. अदरवाइज बोल्ड लिहिता येत नाही तसं नीट. So we write that Ax is equal to y, where x and y are vectors. Now, if it is only lambda, 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 then A into x is lambda into x. Means, in that case, the direction of the vector remains same, only magnitude increases. This is in case of a, what we can say, all diagonal element equal. But in general what we find that one point gets shifted to other point. Now we are still, last time I said that we started with 3D, but we now for eigenvalues we start from 2D. We start from 2D. लक्षात आलं म्हणजे अगदी मी जास्तीत जास्त सोपं करायचा प्रयत्न करतो. तर आता आयगेन मध्ये काय होतं, आता एक पहिला बॅटरी एक पॉइंट आहे. सो आय हॅव अ पॉइंट विच आय से नाउ ॲज, तिथं थोडी अडचण येते, x1 आणि x2 मध्ये कळत नाही तर y म्हणूया, काय प्रॉब्लेम नाही. लक्षात आलं, x1 y1 म्हणूया आणि याला x2 y2 म्हणूया. लक्षात आलं का? म्हणजे x1 x2 आणि y1 y2 मध्ये जम्बलिंग होतं. हे 2D आहे, इथं आपल्याला दिसतं कोऑर्डिनेट्स म्हणून. सो x1
y1 is a point, right? x1 is a point. There is a matrix operator. There is a matrix operator, and that matrix operator operates on this, and it gives me a point x2 y2. x2 y2. Now we take it as 2 1 2 2. Is it invertible matrix? Yes, because 2 into 2 is 2, minus 2 into 1 is 2. That is, its determinant is 4. So, means see now, I am trying my level best. म्हणजे नेमकं काय ते मला असं वाटतं की तुम्हाला कळेल. त्याच्या पलीकडं म्हणजे ह्याच्यापेक्षा सोपं माझा क्लेम आहे कुठेही उपलब्ध असू शकत नाही. मग आता काय होतं यानं x1 y1 हा पॉइंट आहे, राईट? वन पॉइंट आय विल से दिस. त्यामुळे मी म्हणतो p1. सो लेट p1 बी 1 1. तर काय होईल? 2 1 1 2 2. तो 2 अजून सोपं करूया. 2 1 1 पण चालेल, तो पण इन्व्हर्टिबल आहे. किती येईल? किती येईल? 2 into 1 1 1 into 1 3 and 2, right? लक्षात आलं का? Is it right? 3 2. So a point 1 1 p1 I 3 2 means where do we transform? Which I will say q1. अच्छा, p1 gets transformed to q1. p1 gets transformed to q1. Now I take another point 1 0. So point would lie p2, right? A p2. Where do we get transformed? किती येईल? 2 बरोबर? बरोबर आहे? 2 1. हे कुठे येणार? Is it right? So you will find that in this plane, for every point there is an image point in the transform domain. Is it clear? लक्षात आलं का? प्रत्येक हे इथं गणित हे इथं घेतलं आपण, तर प्रत्येक पॉइंटला आता इथं इथल्या जोड कनेक्ट करायला अवघड होते. त्या रेषा उभी होतील एकमेकात. इथं घेतलं एक इथं प्लेन घेतलं तर p1 q1 जातो, p2 q2 जातो, and there is 1 to 1 correspondence. लक्षात आलं का? म्हणजे ह्या प्लेन मधल्या, मुद्दाम वेगळं म्हणलं, ह्या प्लेन मधल्या प्रत्येक पॉइंटला हे पी प्लेन म्हणतो, क्यू प्लेन म्हणतो. पी पॉइंट मधल्या प्रत्येक पॉइंटला क्यू मध्ये युनिक पॉइंट आहे, आणि 0 0 कोड ट्रान्सफॉर्म होईल 0 0. इन एनी लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन 0 गेट ट्रान्सफॉर्म टू 0 ओनली. हे लिनियर आहे म्हणून 0 मध्येच होणार, दुसरीकडे होणार नाही. सो मॅपिंग कसं होतं? 0 to 0, आणि बाकी पूर्ण कॉम्प्लेक्स. पण ह्यातल्या प्रत्येक पॉइंटला इथे एक पॉइंट आहे, आणि इथला प्रत्येक पॉइंट हा इथल्या कुठल्या पॉइंटचा बनलेला आहे. आणि इन्व्हर्स याचा करता येतो. इन्व्हर्स किती येतो? 2 1 1 याचा इन्व्हर्स कसा करणार? इन्व्हर्स तिथे काढणं कसं? इन्व्हर्सचा यातनं वजा करा 1 0 काढता येईल, इन्व्हर्स काढता येईल, बरोबर? त्यात वेळ घालवला नको. नाव हे लक्षात आलं की प्रत्येक पॉइंट हा दुसऱ्या कुठेतरी पॉइंट ट्रान्सफॉर्म होतो. आता असा पॉइंट हुडकायचा आहे. मग म्हणजे आयगेन व्हॅल्यू म्हणजे काय?
असा पॉइंट हुडकायचा आहे की ज्याचा क्यू हा बघा म्हणजे we need to search for such point P wherein its corresponding Q will be on the line joining origin and P. लक्षात आलं का बघा म्हणजे we need to search for such point P, such one or multiple, such class of points wherein the transformed point will be on the point joining original and the original. What we can say? Original point or point to be transformed. लक्षात आलं? म्हणजे अशा पॉइंटचा सेट की ज्यामध्ये ट्रान्सफॉर्म पॉइंट हा ओरिजिन आणि ज्याला ट्रान्सफॉर्म करायचा तो मूळ पॉइंट याला जोडणाऱ्या रेषेवर आहे. तर ते कसं ओळखणार? हाऊ विल यू फाइंड इट आउट? कसं येईल? काय काय कसं लॉजिक करता येईल? प्रश्न लक्षात आला? तर कसं? सो a set of points x1 y1 such that x2 y2 is something x1 same thing y1. So how will you find that? You got the answer? लक्षात आलं? उत्तर येत आहे? आता इथं फक्त करताना x1 x2 लिहित नाही आपण कारण ते तुमचं जमनी होईल म्हणून. आता इथे x माहित आहे मला आपण असं लिहूया हा v आहे वेक्टर v बरोबर म्हणजे वेक्टर v डॉट लिहितो आपण. लक्षात का v डॉट हा a आहे मॅट्रिक्स A. काय पाहिजे ते त्याच लाईन पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे कसं बरं ठीक आहे. मी आता अजून लगेच हिंट लिहितो मला लगेच उत्तर येईल. मग उत्तर आलं तर त्याला अर्थ नाही. तर 2 1 1 1 ह्या ट्रान्सफॉर्मिंग मॅट्रिक्स करता a linear transformation where A, that is a transforming matrix, is 2 1 1 1. Find a set of vectors such that the transform vector is sometimes the original vector. ते कसं देणार? इक्वेशन काय देणार? 2 1 1 1 into v, right? आणि v आता v लिहिताना किंवा याला मी a म्हणतो. I call this a. तर इक्वेशन कसं येतं? A into v dot vector v must be equal to what? v2 म्हणजे नवीन काय?
पण इन जनरल आता मगाशी तर हे जमली काय झालं एक्स आणि वाय करता झाला आता एक्स चाललं असतं मग आता काय व्हायला पाहिजे दिस इज ए इंटू V1 इज इक्वल टू V2 आणि हिताना हे लिहायला पाहिजे कारण स्मॉल ए व्यक्त करतो सगळ्यांना किंवा हे कधी पण चांगलं ए वर डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर V1 इज वेक्टर V2 हे जनरल झालं सो व्हॉट इज द कंडिशन आय हॅव सेड दॅट vector V2 should be some vector V2 must the point P there is a point P which is transformed to point Q must lie on the line joining origin and P so V2 must be some constant times V1 so we call it lambda let us say so we must have a V1 equal to lambda V1 and when it is a V, then in that case there is no need of writing V1. We can say AV or you can use X also. AX equal to lambda X. So now how will you solve this? 2, 1, 1, 1 X1 Y1 is equal to lambda right? Is it okay? Now find for which x1 y1 it doesn't work for any. Now the question is whether there exists. लक्षात आलं हे अजून सोप्या शब्दात सांगतो लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये काय करतोय आपण तर एक वेक्टर म्हणजे वेक्टर म्हणजे एक ऑर्डर्ड पेअर कॉम्बिनेशन आपण आता पेअर वापरतो 2D मध्ये आपण एक ऑर्डर्ड पेअर दुसऱ्या ऑर्डर पेअर मध्ये ट्रान्सफॉर्म करतोय ज्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये when I transform a pair or a point x1 y1 into a point x2 y2 x2 is a linear combination of x1 y1 and y2 is also another linear combination of x1 y1 right so one point gets mapped to different point in one combination now I am exploring whether a subclass exists such that the point x1 y1 gets transformed into its multiple and if yes for what kind of x1 y1 it occurs so how will you solve think for a while काय उत्तर आहे what's the answer काही कसं करणार हाऊ विल सॉल्व कसं करणार हां कसं lambda why you do so
And then what? What next? equals to 0. Then And finding out the value of lambda. so we know that a scalar multiplication is equal to matrix multiplication if the matrix is of same, if it's a square matrix of the dimension of vector with elements, non-diagonal element 0 and diagonal element equal to that scalar, right? So lambda lambda means lambda 0 0 lambda into x1 y1 is equal to lambda x1 y1, right? Because straight away lambda x, its output y x2 is lambda x1 and next is 0 to this lambda y1, right? So I can replace lambda, that is a scalar multiplication by vector, by I can replace a scalar by a vector, a diagonal vector with its diagonal elements to be the same scalar or vice versa. अच्छा lambda x1 is lambda 0 0 lambda matrix into x1. Is it okay? So I can replace this 2 1 1 1 x1 y1 is equal to lambda 0 0 lambda x1 y1. What does it mean? What does it mean? What does it mean? You can use matrix addition concept here because this is same. So you can take this entire on the left hand side and matrix addition, this matrix column matrix being same, you can say that this we can call matrix A and this I will say matrix as do you agree with this now? So I can say that this is a matrix. What it would be, I will write the 2 minus lambda 1 1 minus lambda, right? So the matrix A minus lambda I, a square matrix, into x1 y1 is what? On the right hand side 0, right? Right, 0. So what does it mean? What next? You said something by assuming something which may not be a fact. You assume something, but right. So means this has got two solutions. This product is 0. Means either this is 0 or this is 0. So if this is 0, then it can be anything. So 0 is the eigenvector for any matrix. Are you getting me? 0 is eigenvector for any matrix. It is called as trivial solution. जे प्रत्येक मॅट्रिक्सला 0 आयगेनवेक्टर आहे तो आपण सोडून देतो. If it's a is it possible for a non-zero vector to have a v equal to lambda v? So in that case, if this is not 0, then this must be 0. Right? Is it okay? So a minus lambda I must be 0. So what is a minus lambda I? A minus lambda is 2 minus lambda 1 1 1 minus lambda. That must be 0. Means what? Its determinant must be 0. Its determinant must be 0. If a determinant is 0, then that multiplier makes a non-zero vector 0. A matrix which is multiplying a non-zero vector results into a zero vector. That matrix is a singular matrix. That is, its
value is, determinant value is 0. So when it will happen? 2 minus lambda into 1 minus lambda minus 1 is 0. That is 2 minus 2 lambda minus lambda plus lambda square minus 1 is 0. What it is now? Lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0. So when it is possible now? So you complete now. You complete the remaining part and tell me what will happen. Which are the vectors which will give me that? Lambda is 2 and lambda is 1. So there are two answers. Lambda is 2 and lambda is 1. So what are the answers? Clear that for lambda equal to 2, what is the vector? Hmm? So lambda equal to 2 and lambda equal to 1 are called as eigenvalues. Lambda equal to 2 and lambda equal to 1. So when lambda is equal to 2, 2, 1, 1, 1 into x1, y1 is equal to 2x1, 2y1. Right? लक्षात लगा? Lambda is 2 means what? Ax equal to lambda x. So what do we get? 2x1 plus y1 equal to 2x1. And x1 plus y1 is 2y1. So what are the answers? y1 is, so what are the answers? There are two simultaneous equations. What are the answers? y1 is 0 and x1 is x1 is 0 and y1 is how? Solve this. What do we get? That's so what we get? x1 equals to, how will you proceed for that? Okay, tell me now what will happen. Tell me exactly. What is the solution? x1 is simple. Here y1 is 0. y1 is 0. So we have put here x1 is 0. Where are we ending trivial solution? No. क्या होता है? 2 1 2x1. Oh sorry. क्या चले? 2x1 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 plus y1 is 2x1 and x1 plus y1 is 2y1. So we get x1 equal to y1. So this we immediately get as x1 equal to y1, right? Is it right?
What about this? So 0 is 0 for any non-zero vector. Is it possible? Now we keep it pending and find out for other value 2 1 1 1. What is the other combination? X1 Y1 lambda is equal to 1 means what? It must be X1 Y1, right? ये लक्ष्य लगा. Second case, lambda equal to, let us keep aside for some time. Now what happens? 2x1 plus y1 equal to y1 and x1 plus y1 is equal to x1 plus y1 equal to y1, 2x1 plus y1 equal to x1. So what we get? Here x1 equals 0 and then what happens with y1? Again 0. Is a non-zero solution? Means the question is now for lambda equal to 2 and for lambda equal to 1, is it possible to get x1 y1 such that it's a non-zero vector? Is there any x1 y1 gives that? Yes or no? We take another example. So let us keep this pending. We take another example and we'll find out. So we keep this completely aside, we can get it back. Let A equal to 1 2 0 minus 1. Find out. Now I think it's very clear. Find out eigenvalues and corresponding eigenvectors. So what is the procedure? Simple. A minus lambda equal to 0. So 1 minus lambda, 2, 0 minus 1 minus lambda. That must be equal to 0. So this is 0. So it is simple. It's simple. So 1 minus lambda into we give minus 1 minus lambda equal to 0. So what it is? Minus 1 minus lambda plus lambda plus lambda square equal to 0. So it is It is already solved. yeah. Sir, the question already solved. Equals to 0, we get lambda equals 1 and minus 1. Okay, so lambda square minus 1 equal to 0, right? So lambda is Plus 1. plus 1 Minus and lambda is minus 1, right? So lambda is plus 1, lambda is minus 1. These are two answers. Now for this, lambda equal to 1, what we get? Lambda equal to 1, we must get 1, 2, 0 minus 1 into x1, y1 must be equal to x1, y1. Lambda equal to 1, right? So what do we get? First equation, x1 plus 2 y1. plus 2y1 equal to x.
And now next what we get? Minus y1 equal to y1. So what we get? So now it's interesting. So focus on these two. Now it's interesting and you must get the answer. Just focus on that. And in that again, these two, forget about it. So minus y1 equal to y1, what does it mean? y1 is 0. Put that y1 0 above. Put y1 above. Now tell me what is the answer. x-axis. Right. So what is the answer now? X may be anything. This is a simultaneous equation which doesn't have a unique answer. What are the answers? Can you write it in the part? So the vector x1 y1 which will the vector v which will satisfy a v equal to lambda v for lambda equal to 1 is, now I write the answer and you tell me is it correct or not. There are two simultaneous equations. We just got multiple answers. y1 must be 0, but when I put that y1 equal to 0 here, what I get? x1 equal to x1 means, what does it mean? I get x1 equal to x1, what does it mean? This second equation disappears. x1 equal to x1 is no longer equation, it is true for any x. So a0 is the answer. So what I get? a0 means whenever I have 1, 2, 0, minus 1 into a0, what I get? A right? For any a, I get the same thing. Here lambda 1 is 1. So it is not scaling, same thing. म्हणजे त्याच्यामध्ये any other point gets transformed to a different point. But a0 means point on x-axis gets transformed to itself. Entire x-axis gets transformed to itself. हे कसे झालं? लॅम्डा इक्वल टू 1 ला झालं आणि लॅम्डा इक्वल मायनस 1 ला काय होईल? लॅम्डा इक्वल मायनस 1 ला काय होईल? When lambda equal to minus 1, 1, 2, 0, minus 1 into x1 should be minus x1 minus y1. इक्वेशन कशी बदलतील? मायनस मायनस. आता काय होईल? आता काय होईल? Now tell me. Now it is your skill. It is your skill. इक्वेशन कुठली आहेत? x1 plus 2y1 equal to minus x1 आणि minus y1 equal to minus y1. व्हेरिएबल्स किती आहेत? 2. इक्वेशन किती आहेत? 2. काय आहेत का 2 इक्वेशन? हे इक्वेशन म्हणायचं काय याला? इज नॉट एन इक्वेशन. हे इक्वेशन आहे का? कुणी सांगितलं हे इक्वेशनच नाही. इज इट क्लिअर? So it's 0 equal to 0. So there are how many variables are there? 2. How many equations are there? 1. हे केलं त्याचा काही अर्थ नाही याला. आता ह्याच्यावरून तुम्ही आयगेन वेक्टर कसा काढणार? How will you find V? Plus y equals 0. So कसं लिहिता येईल? x1 on this side किंवा x1 तिकडे घेऊया. So 2y1 equal to minus 2x1. 2 कॅन्सल करूया. म्हणजे काय झालं? y1 equal to minus x1. म्हणजे इक्वेशन किती? व्हेरिएबल्स किती? 2. इक्वेशन किती? 1. सोल्युशन किती? इन्फायनाइट. म्हणजे काय करणार तुम्ही? एक धरायचं, दुसरं ते निगेटिव्ह आहे. म्हणजे काय? What does it mean? ह्या टाइपमध्ये कसं लिहिणार?
म्हणजे लॅम्बडा इक्वल टू 1 ला आयगेन वेक्टर कुठला आहे? फॉर आयगेन व्हॅल्यू लॅम्बडा इक्वल टू 1 आयगेन वेक्टर इज एज नाही मग पहिलं a0 and for lambda equal to -1 eigenvector is 1 -1 पण 1 -1 लिहायचं नाही का 1 -1 का लिहायचं नाही सांगा 1 -1 म्हणजे तोच वाटतो आपल्याला एक तसं नाही आहे तर काय तर eigenvector कसा असतो a minus a gets transformed to minus a a म्हणजे हा कसा बॅट आहे बघा 2D असा 2D प्लेन आहे एक पॉइंट दुसरीकडे जातो पूर्ण वेगळ्या ठिकाणी पण जर पॉइंट x ॲक्सिसवर असेल तर तो तिथून राहतो आणि पॉइंट a इक्वल मायनस a म्हणजे कुठली लाईन a इक्वल मायनस a म्हणजे कुठली लाईन a इक्वल मायनस a बरोबर आहे का ही लाईन ह्या लाईनला जो पॉइंट असेल तर इथला असेल पॉइंट तर तो इथे ट्रान्सफर आणि इथला इथे रिप्लिका म्हणजे त्याचा इथला इथं आणि इथला इज इट राईट म्हणजे हे सेम आहे अदरवाईज तसं नाही आहे अदरवाईज इफ p1 गेट्स ट्रान्सफॉर्म टू q1 q2 जर गेट ट्रान्सफॉर्म टू p1 तो दुसऱ्या ठिकाणी जातो इथं हा इथं आणि हा इथं म्हणजे हा याच्याच रेषेवर आहे मल्टिपल टाइम्स आहे दिस इज दी आयगेन व्हॅल्यू आणि करस्पॉन्डिंग आयगेन व्हॅल्यू आधीचे जे प्रॉब्लेम काय होतं ते परत करून बघा कंटिन्यू टुमॉरो